So that's why yeah. No, it's okay. You start from your side. That's very good. Wir haben uns hier zusammengefunden für ein neues Update aus der Palmblattbibliothek in Chennai. Diesmal mit weiteren Gästen, Baran Pavel aus der Tschechischen Republik. Denn in diesem Update, das uns der Rishi Agastia zur Verfügung stellt, geht es speziell um die Zukunft der Tschechischen Republik und ihrer Einwohner. Pavel, Barbara, may you tell about the purpose of our visit of our information session together? We are really very excited to get the prediction for the Czech Republic. May I translate it to the... Definitely, yeah. Takže Thomas Ritter nás uvítal dnešního setkání v příležitosti vlastně obdržení předpovědi pro Českou republiku, jak se budou věci u nás vyvíjet v následujících letech. A uvítal nás a Pavla a vlastně i čteče a překladatele v Indii, v Chennai. Babu and Manu, very welcome, and thank you very much for sharing the information of Rishi Agastia for the Czech Republic with us. And may we start our reading? Yes, we will start. Tomas nyní vítal Babu a Mamaje a děkuji jim za tu možnost vlastně toho dnešního čtení. Reading starting with prayer, the Lord Agastya getting information and blessing from Lord Shiva and Goddess Parvati. Reading especially and maybe initiating with God Perumal and the Lord Mahavishnu. These are aspects from Lord Mahavishnu. And the present, the position, and the reading is not only for the 4 people who are sitting in front of the reader. It is for 17 million people. Maybe they may have some information, and also they are expecting some changes financially and other aspects that will change. The positive information we will provide. And the reading says like that, and the Lord Agastya's blessings to all who are all sitting here. Okay. Such a reading starts at first with a prayer from Lord Agastya to some of the Indian gods. In this special reading, they pray to Shiva, who is the transformer in the Hindu mythology, and his wife Parvati, the goddess of health and the family, and even to Perumal. Perumal is a name for Vishnu, and Vishnu, he's the guardian of the universe, the guardian of our creation. And he asked these 3 goddesses for
the blessings of our reading. And he told also that this reading may not is only for our session here, for the people sitting in front of the reader. It is for around 17 million people who will get information about the future financially and politically, and all the other information they are necessary to provide. And he expects some good news for the future. Takže ta předpověď začíná modlitbou Sant Agasti k bohům Šivovi a jeho manželce Parvati a také Parunovi, což je forma boha Višnua v jeho podobě ochránce univerza a stvoření. A vlastně od těchto božstev obdržujeme požehnání pro toto dnešní čtení. A toto čtení není míněno jenom pro lidi, kteří sedí vlastně teď přítomní u této předpovědi, ale je pro zhruba 17 milionů lidí, kterých se bude týkat. A tato předpověď by se měla týkat, jak se bude vyvíjet finanční situace, zdravotní, ale i politická. A vlastně jsou tam pozitivní očekávání do té budoucnosti. Für unsere deutschen Zuschauer, eine solche Lesung beginnt immer mit der Anrufung von einer oder mehrerer der hinduistischen Gottheiten, die dann durch den Rishi Agastya um den Segen für diese Lesung gebeten werden. In diesem Fall ist es zum einen Shiva, das ist der Wandler oder der Transformer in der Hindu-Mythologie, seine Gefährtin Parvati, die Göttin der Familie und der Gesundheit, ebenso wie Perumal, das ist ein anderer Name für Vishnu, und Vishnu ist der Hüter oder der Bewahrer der Schöpfung. Die drei bittet Rishi Agastya um den Segen für diese Lesung. Es geht natürlich nicht nur um Informationen für uns, die wir hier in dieser Lesung mit dabei sind, sondern er sprach von insgesamt 17 Millionen Menschen, die hier Informationen bekommen werden, die mehr oder weniger direkt Auswirkungen auf ihr Leben, auf ihre Zukunft haben werden. Und er sagt, es wird Informationen geben über gesellschaftliche, politische, natürlich auch wirtschaftliche Veränderungen, und er erwartet, dass es positive Veränderungen sein werden. இந்த அரசியல் கடந்த 2 மாசமாவே ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கு அந்த கண்ட்ரி செக்கோஸ்லோவேக்கியா. அது இல்லாம பண வரவுகள் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு. மக்கள் வாழ்வாதார நிலையிலிருந்து நிறைய இருக்கக்கூடிய நிலையில எல்லாமே உயர்ந்துனே போகுது. அதுக்கான வழிகள் வருமா, வாழ்வாதாரங்கள் நிலைக்குமா? அது இல்லாம கடந்த 3 வருஷமாவே அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனைகள் இருக்கு. இந்த நாடு வேற கண்ட்ரியோட சேருமா, இல்ல இந்த கண்ட்ரியோட வழி பண்ணுமா, இல்ல இந்த கண்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதி அவரோட செயல் கரெக்டான வழி வருமா, இல்ல வேற இடத்துல இன்னும் கடன் வாங்கி இந்த கண்ட்ரியை ரன் பண்ண போறாங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்கு. இதெல்லாம் கேட்கணும்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் அகஸ்தியர் கேட்கிறாரு. இதெல்லாம் வழியான்றதை கேட்கிறாரு. Reading, giving information about Czech Republic and the upcoming position and the past experiences in the country. And the past 3 years, they are facing some issues in the country, political, finance, and economy.
some confusion is cool. At the present moment, the people thinking about the political changes and the new forms and developments. And any links, the new link with the country will get positive things. And the present ups and downs that will be changed in the upcoming years. Required detail will be provided in the next day information. And the people, they are expecting positive information. Might be it will reach in the upcoming details. Okay. It opens this session with some general information about the last 2 to 3 years. There are a lot of ups and downs, even in the Czech Republic, in the society, and even in the political and the economical situation of the country. And there's some confusion is going on how to develop this in the right way. And the people, they are looking for answers to get these things done in the right way. Maybe there will also some political changes regarding to government and society. And these confusions to clear, that will be the task of the upcoming information here. And again, he said it will be some positive things to tell, and it will be guiding the way, the right way to do these changes in the present situation in a proper way. So we can say this. Tak, předpověď pro Českou republiku začíná vlastně výhledem do budoucna, ale zároveň i ohlédnutím se za posledními 2-3 roky, kdy ta situace nebyla jednoduchá pro lidi zde finančně, politicky, bylo mnoho zmatků, mnoho nejasností. A ta předpověď vlastně očekává do budoucna i politické změny, je tam vlastně i promítnutý to očekávání lidí nějakých pozitivních změn, kdy ještě nějakou dobu ten vývoj bude nahoru i dolů, ale ta předpověď by měla i přinést nějaký pozitivní výhledy a i určité vedení, jak by se ten vývoj měl dále odehrávat, na co vlastně lidé tady čekají. Die Lesung beginnt mit einer kurzen Analyse der Situation in der Tschechischen Republik in den letzten 2 bis 3 Jahren. Auch da gab es natürlich große Verwerfungen im sozialen, im wirtschaftlichen und auch im politischen Bereich. Es herrscht auch allgemein eine Unsicherheit, wie sich das Land weiterentwickeln wird, da es ja auch von seinen Nachbarn zum Teil wirtschaftlich und in gewisser Weise auch politisch abhängig ist. Es geht um den richtigen Weg, der zu finden ist, um diese Situation positiv zu lösen. Das wird natürlich weitere Veränderungen mit sich bringen, möglicherweise, das hat er schon angedeutet, auch im politischen Bereich. Darauf wird er dann aber in den nächsten Informationen detaillierter mit eingehen. Er sieht aber letztlich eine positive Entwicklung auch für die Einwohner von Tschechien. இந்த அரசியல் நடக்குமா, இந்த கவர்மெண்ட் நடக்க போதா, இல்ல இங்க பணம் இல்ல, பணத்தினால பிரச்சனை, எல்லாமே விலைவாசி ஏறிடுச்சு, இதுக்கான பப்ளிக் கரெக்டான வழி கிடைக்குமா, இல்ல அடுத்த மாசம் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த கண்ட்ரியில சில குழப்பங்கள் ஏற்படும். அடுத்த கண்ட்ரி, இந்த கண்ட்ரியோட சேர்ந்து இன்னொரு கண்ட்ரி பக்கத்துல இருக்கு, அந்த கண்ட்ரிக்கும் சில குழப்பங்கள் ஏற்படக்கூடிய நிலைமை இருக்கு இந்த டிசம்பர் மாசத்துக்குள்ள. அப்படி ஏற்பட்டு அதுக்கான வழிமுறைகளும் நல்லபடியா நடக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. The present situation of the government and the Czech Republic, the present situation, they are facing little ups and down, and the price hiking and the problem, and other changes also will happen next month onwards. The new development, sometimes the country they may face ups and downs, and any confusion between
countries, like a neighbor country or any other country. Maybe if there is any problem, and that will be clear. And maybe the third country we involve in this matter and give supports for them. Okay. In the present moment, there is some confusion even on the government side, especially regarding to the economical situation. There was a lot of price hiking in the last years and months, and it creates a lot of confusion about the development in the economical and the society way. So there will be some change in the upcoming months, but there will also some new tasks for the government regarding to some third countries. They maybe try to give some ideas, or maybe they try to interfere even at the situation in the Czech Republic. And that will be, we can say, some ups and downs in the upcoming 2 to 3 months, but then there will be found a solution for the future. So the next 3 months, we can say there's a situation for some decisions to make in the government way, even in the economical way. Tak tedy tato část se vztahuje k současné situaci, k podmínkám vlády, kdy ta situace teď je vlastně nahoru a dolů. Problémy se týkají hodně ekonomické stránky, které se odráží na nárůstu cen. Změny v budoucích měsících, 2 až 3 měsících by měly nastat, kdy zároveň ta situace bude pořád proměnlivá, bude vlastně zmatek kolem toho, jak tu ekonomickou situaci nastavit, jak se to bude vyvíjet. Zároveň bude mít vliv na to i zmatek v okolních státech, v okolních zemích, kdy i třetí země budou chtít do té situace u nás nějakým způsobem zasahovat, ale ačkoliv teď ta situace nebude hned přehledná, tak během těch 2 až 3 měsíců by měly nastat změny a mělo by nastat poté zlepšení. Es gab Informationen über die aktuelle Situation in Tschechien. Da haben natürlich die Preiserhöhungen der letzten Monate zu starken sozialen Verwerfungen, aber auch zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen geführt, was natürlich die gesellschaftliche Situation destabilisiert hat. Das ist eine größere Herausforderung für die aktuelle Regierung. Die nächsten 3 Monate, so sagt er, ist die Zeit, die entsprechende Entscheidungen zu treffen. Allerdings gilt es da auch zu beachten, dass andere Länder, also Nachbarländer Tschechiens, dort möglicherweise versuchen, ihre eigenen Interessen dort mit durchzusetzen, so dass die Regierung dort vor größeren Herausforderungen stehen wird und es wichtig ist, in dieser Hinsicht die eigenen Interessen zu berücksichtigen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. கடந்த ஜூலை மாசத்துல இருந்து சில விலைகள் ரொம்ப மாறி இருக்கு. ஒண்ணு கரண்ட் சம்பந்தப்பட்டது, இடம் சம்பந்தப்பட்டது, உணவு வழிகள் சம்பந்தப்பட்டது. இது மூலியமா நிறைய விலைகள் ஏறி இருக்கு. கரண்ட்ல ரொம்ப கை வச்சிருக்காங்க. நம்ம டாக்ஸ் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. லேண்ட் சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல நிறைய டாக்ஸ் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. இது மூலியமா அவங்க வருமானம் எதிர்த்தியும் அதுல ஒரு பலன் இல்லை, நடக்கக்கூடிய நிலைமைகள் இல்லை. இப்போ ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலைமையில தான் அந்த கண்ட்ரி இருக்கு. அதனால அந்த அரசியல் பண்ணக்கூடிய தலைவரும் உடம்புக்கான பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்றத the information about price hiking and a problem. There was a price hike, energy, food, and a tax increase. In the last July, the thing was started.
And till this moment it is continuing, and the people, they are facing some confusion in this way. And the political way also, the politicians, they are in the confusion's mind. And the leader in the present situation is facing a little health issue. In the upcoming months, and the problem may go extreme. And at that time, little confusion also may appear. And the political changes that will happen positively. And the people expects the changes in the political will that may be changing year 2024 onwards. Okay. It was mentioned that the present problem appeared from July this year in a, we can say, more worse way, price hiking regarding to the food, the fuel, energy, and even some tax hikings will be there in the future. It was mentioned until next June, that means June of 2024, there will be this situation. In the political system, there are a lot of confusion how to handle this situation. There are a lot of different opinions, a lot of different ideas. So there is no, we can say, proper leadership in this way. That means it causes also some kind of instability and some confusion regarding to the people of the Czech Republic. They want to know how it will be the development, and it should go in the right way. So there will be a lot of demands of changing in the political situation. And even there's a thing regarding to the present political leader, maybe means the president, because he talks about the political leader of the country. So there will be some health issues for him in the upcoming month. It starts in November this year, and until May, June next year, there will be also some kind of issues regarding to his health situation. So there will be a change in the political situation until June next year. So there will be changing maybe in the government side or in the political decisions. What will be, we can say, the beginning of a new stabilization of the country. It's okay. Tato část se vztahuje k vzrůstu cen, k problémům s cenami a k politickým problémům v České republice. Shrnutí je takové, že od tohoto července lidé trpí, dopadly na ně ty zvýšení cen energií, jídla, paliv, ale také zvýšení daní nebo i inflace, a i to je vlastně do budoucna očekáváno ještě změny ohledně daní. Tyto změny a nárůsty cen by měly pokračovat i do příštího roku, do června příštího roku. Další část se vztahuje vlastně k tomu zmatku na politické scéně, protože mnoho těch politiků má různé nápady, různé možnosti, jak tu situaci řešit, i co se týče nějakých nových subjektů, co by chtěli do té situace zasahovat. A očekává se v měsících následujících i možné změny, co se týče těch politických činitelů. A ještě to bude přinášet další potíže v těch následujících měsících, ten zmatek na té politické scéně, protože ty nároky lidí na ty změny budou vzrůstat. A tyto politické změny by měly trvat až do toho roku 2024, především do toho června, kdy pak by se měla nastolit nová stabilita. Ještě tam byla zmínka ohledně určitých zdravotních potíží politického lídra této země, což Thomas vztahuje pravděpodobně k současnému prezidentovi, kterému hrozí zdravotní potíže až do května, června příštího roku.
Speziell seit Juli diesen Jahres gab es dort Preiserhöhungen, was jetzt die Nahrungsmittel und die Energieversorgung, aber auch Treibstoffe anbetrifft, also die Dinge des täglichen Bedarfs, wo die Inflation nochmal kräftig zugelegt hat. Das sind Probleme, die die tschechische Wirtschaft noch bis ins neue Jahr, bis mindestens Juni 2024 begleiten werden. Das hat natürlich zu einer großen Herausforderung der politischen Entscheidungsträger geführt, und dort gibt es große Unsicherheiten, wie diese Situation entsprechend zu klären ist, was der richtige Weg ist. Da gibt es also sehr viele verschiedene widersprechende Lösungsansätze, und das ist momentan in einer Art Pattsituation oder im Stillstand angekommen. Dazu kommt, dass einer der politischen Führer des Landes, möglicherweise der Präsident, in den kommenden Jahren, in den kommenden Monaten auch noch mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen haben wird. Also er sieht zwischen November diesen Jahres und Juni nächsten Jahres dort gesundheitliche Probleme, die sich negativ auf die Führungskraft auswirken werden, sodass es dann letztlich zu verstärkten Forderungen für einen politischen Wechsel kommen wird, der dann im nächsten Jahr auch vollzogen wird. Und dort gibt es auch einen neuen Ansatz für die Lösung der anstehenden Probleme, sowohl im gesellschaftlichen als auch im wirtschaftlichen Bereich. Und das wird ein Ansatz zu einer neuen Stabilität in Tschechien sein. பிரம்மா என்ன சொல்றாரு, ஒரு தரப்பட்ட மக்கள், அதாவது இவங்களுடைய ஒரு தரப்பட்ட மக்கள் ஒன்று 2 மாசத்துல சில ஆர்ப்பாட்டங்கள், சில இடத்துல ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடக்கும், சில இடத்துல ஸ்ட்ரைக், சில இடத்துல சில குழப்பங்கள் ஏற்படும். அது மூலியமா அரசியல் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு அந்த குழப்பம் மூலியமா சில தீர்வுகள் மக்களுக்கு வழி வரும். அந்த நிலைமை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வருது. அதே நேரத்துல அரசியல்ல பலம் இல்லை, பலம் இல்லாம அவங்க சில வழிகளை ஏற்படுத்தி 1 வருஷ காலங்களுக்கு சில பீக்கான வழிகள் போகும். 2024 மே மாசத்துல இருந்து 2025 ஏப்ரல் மாசம் வரைக்குமே இந்த குழப்பங்கள் நிறைய ஏற்பட்டு அதுதான் ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிளான ஒரு வழிகள் வரும். அதுக்கான வழிகள் மக்கள் அந்த நிலையில இருந்து மாற்றி மக்கள் அந்த பிரச்சனைகளை ஈடுபட்டு தன்னை வழியை சரி பண்ணுவாங்க. அதனால ஆர்ப்பாட்டங்கள் வழிகள் நடத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு 2024. Reading says, the present situation may go extreme, and the present confusion may go extreme in the upcoming months. The time between next 6 months to 1 year, and the country may face some issues like a strike, a protest against the government, and maybe transporting problem also other people may face. And particularly, and the thing will continue. The year 2024 May onwards, and till year 2025 April. That particular period, sometimes the people may see in the political change or political confusion, and if there is a new government formed, means little ups and downs, and the initial period the new government may face. Then it will come and settle with the positive way. It was said this the present problems in the upcoming months. He talked about 6 months until 1 year, that these problems may go extreme. So there will be some kind of a price hiking again. There will be maybe some shortage in the supply lines because of maybe some strike or some protest against the situation, especially from people they are working in the transport
the transporting business, there will be some problem appear. So what will also cause some more issues regarding to the economy and to the society, especially until May next year. He sees this kind of situation. Then between May 2024 and April 2025, there will be a time of changing. And if there's a new government formed, they will in the beginning stage, they will facing a lot of challenges to calm down the situation. And we can say from April 2025 onwards, they see some kind of solution and some kind of new stability going on. Tato část čtení se týká i vlastně eskalování té situace do budoucna v budoucích hlavně 6 měsících, že ty situace budou u nás riskantní. Ten zmatek, nejistota, nejasnost budou vlastně ještě zesilovat právě nejvíce do toho května příštího roku až do roku 2025. To, že ceny vlastně těch různých zdrojů se budou ještě zvyšovat a může dojít i k nedostatku právě některých surovin, tak bude zaviněno také protesty a stávkami. Stávky můžou nastat především v oblasti dopravy, což bude mít potom další vlastně následky v té sociální a ekonomické sféře. Nejsilněji bychom to tedy měli zaznamenat ještě v průběhu toho května 2024 až do dubna 2025, kdy to bude vyžadovat politické změny. Určité nové politické subjekty budou také vstupovat a situace bude do nějaké míry nepřehledná. Budou vlastně pořád proměnlivé ty podmínky nahoru a dolů, ale poté v tom roce 2025 by se vlastně měly ty změny usadit a ty vlastně nastavené podmínky, ty výzvy by měly vyřešit. Jetzt gab es noch konkretere Informationen zu der weiteren gesellschaftlichen und politischen Entwicklung für das laufende Jahr. Er sagte, die Probleme, die er angesprochen hatte, speziell was die ökonomische Situation der Volkswirtschaft anbetrifft, die können sich innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate noch einmal verschärfen. Er sieht dort weitere Preissteigerungen, er sieht Probleme mit den Steuern, er sieht auch Lieferengpässe bzw. Probleme, was die Lieferketten anbetrifft. Dort hat er speziell die Logistik, also das Transportgewerbe angesprochen. Und das wird dann auch zu Streiks oder Protesten führen, was natürlich weitere Auswirkungen auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation des Landes haben wird. Er sieht eine solche Zeit speziell bis Mai nächsten Jahres, wo es zu diesen Problemen kommen kann. Und das wird dann zwischen Mai 2024 und April 2025 auch zu Veränderungen im gesellschaftlichen und politischen Gefüge des Landes führen. Dort besteht auch die Möglichkeit, eine neue Regierung zu formen. Die wird sich allerdings zu Beginn ihrer Tätigkeit mit erheblichen Problemen und auch Widerständen konfrontiert sehen. Und erst ab Mai 2025 sieht er eine Beruhigung und Stabilisierung der Lage. பணம் வந்து செலவுகள் அதிகமாகும், பண வழிகள் வந்து குறையும், பண செலவுகள் அதிகமா இருக்கும். ஒவ்வொரு மக்கள்கிட்டயும் பண செலவுகள் அதிகமாகும் தவிர அது குறையக்கூடிய நிலைமைகள் இருக்காது.
அந்த நிலைமை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. முக்கியமா இவங்க கண்ட்ரியில பண செலவுகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும். அதே நேரத்துல இவங்க கவனமா இருக்கிறது உணவு வழிகள். இந்த உணவு சோர்ஸ் எப்படியாவது வழி பண்ணும். அது இல்லாம பணத்துக்கான வழியை வெளி சோர்ஸ்ல இருந்து உப்பியை அவங்க எடுத்துக்கினாங்கன்னா அது நல்லது. வெளியே இருந்து உப்பையை கடன் வாங்கி அதுக்கான வழி பண்ணி செயல்கள் பண்றதோ அது பலனை கொடுக்கும். உணவு சோர்ஸ் இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலைமை வரக்கூடாது. அதுக்கான வழிமுறைகளை அவங்க செஞ்சுக்கிறது. இந்த 2 வருஷத்துக்கு அவங்க கவனமா இருந்தாங்கன்னா ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அவங்க எதிர்பார்க்கலாம். Next 2 years, year 2024 and year 2025, the important period, and sometimes the government-wise, new government will be formed. That time, a little challenges, and the financial way also little challenge will be there. Ups and downs, some confusion, and the food supply or source. Maybe the country should ready for that. Sometimes they may face a shortage of food and groceries. If there is a own production, means no problem. If they are collecting the sources from the different countries, means they should be careful, and they try to store the items in advance. That is more important for these 2 years only. After 2026, that means 2026 onwards, no issue. Okay. He told that the time of 2024 and 2025 will be an important period. He told there will be a lot of ups and downs. It means be a lot of challenges for the people, but even for the society, for the economy, and even for the politics. It is also not only because of the situation in the country, because of these price hikings and political changes. It is also depends to the situation of the surrounding countries. That means Europe, and also the situation of the world. And he talked about some, we can say, economical facts and issues. The country should strengthen the own production, even in the production of food and of groceries. That means items of the daily use. That should be mostly done within the country. So that will be very good. If you having connection to other country, then it will be very wise to store some supply items in advance, so that there may be also some storages there if there is some broken supply chains or some issue regarding to have the right transports, right logistics, or if there's any ups and downs regarding to the economics and the value of the currency. All these things maybe appear in these 2 years. From 2005 to 2026, he see a positive development, and from 2026 there will be no issue in this way. But the upcoming 2 years, 2024 and 2025, there will be kind of this problem in the economical and political situation, and that's why the suggestion is to take some care and to strengthen their own production and have some kind of supply and some kind of storage of the items of the daily use and the food. Příští 2 roky, roky 2024 a 2025, budou velmi důležité, budou poznamenány i těmi změnami a nestabilní situací, jak ekonomicky, tak i politicky. Může být sformována i nová vláda. I právě na poli té ekonomiky nebude situace stabilní. Je to vlastně způsobeno nejenom těmi podmínkami v republice, ale i jak budou vlastně probíhat ten vývoj i v okolních zemích a ve světě. Ve spojitosti s tím je tam i rada. Bylo by dobré se připravit na případný nedostatek některých zdrojů, některých surovin, potravin. Je tam rada pro Českou republiku, že bychom měli zvýšit vlastní produkci a vlastně i uchovávat a vytvořit sklady pro vlastně položky denní potřeby a právě pro ty potraviny. A země by měla zajistit tyto zdroje, abychom byli vlastně opatrní v tom nakládání s tím, protože jak se bude vyvíjet situace ve světě, může docházet k výpadku zásobování a k výpadku dopravy těch různých potravin. A takhle ta situace vlastně
nestabilní a sem tam lepší, sem tam i horší, by měla trvat během těchto 2 následujících let, kdy vlastně poté od roku 2026 by neměly být žádné výrazné potíže. Die beiden Jahre 2024 und 2025 werden hier als eine sehr entscheidende Zeitphase gesehen, aber auch eine Phase von größeren Instabilitäten, sowohl in wirtschaftlicher als auch gesellschaftlicher und politischer Hinsicht. Er hatte die Regierung angesprochen, die dort neu gebildet werden wird, die eben sich großen Herausforderungen gegenüber sieht, und das resultiert vor allen Dingen aus der wirtschaftlichen Situation des Landes. Er sieht dort Probleme, was die Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs anbetrifft, was die Lieferketten anbetrifft, aber auch was die Versorgung mit Nahrungsmitteln anlangt. Und deswegen war hier der Hinweis, eine Versorgung der Bevölkerung möglichst aus eigenen Quellen sicherzustellen. Das heißt also, die Nahrungsproduktion im eigenen Land hochzufahren und sich möglichst unabhängig von fremden Quellen zu machen, weil er eben dort die mögliche Unterbrechung der Transportketten sieht. Wenn Export- oder beziehungsweise Importabhängigkeiten bestehen. Denn was den Export anbetrifft, hat er gesagt, sieht auch ein gewisses Auf und Ab, speziell auf den Wert der Währung gesehen. Wenn aber Importabhängigkeiten bestehen, dann sieht er es als sehr klug, wenn entsprechende Vorräte angelegt werden, jetzt in der Zeit, wo das möglich ist, um gegebenenfalls Engpässe oder Schwierigkeiten, was die Logistik anbetrifft, zu überbrücken. Diese Situation allerdings wird sich nur 2024, 2025 so darstellen. Zum Ende 2025 sieht er schon eine Stabilisierung, und ab 2026 wird es diese Probleme nicht mehr geben. உங்களுக்கு நிறைய வழிகளை சொல்ல போறாங்க சார். நிறைய கேள்விக்கு அடுத்த மாசம் அதை பத்தி படிக்க போறோம். இருந்தாலும் இப்ப அவங்க கேள்வி ஏதோ கேட்கணும்னு இருக்காங்க. அந்த கேள்வியெல்லாம் நான் எடுத்து படிக்கிறேன், கேட்க சொல்றாங்க. The reader says, and the Lord Agastya's blessings, and the next the reading about their questions only, and please ask them to ask the questions. Based on the question, will we give the answers. Ja, der Rishi Agastya segnet unsere Fragesteller hier, und er bittet Sie jetzt natürlich, Ihre eigenen Fragen zu stellen. This was the information what was given by the Rishi Agastya, and sends the blessing to you and to the people of the Czech Republic. Is known that you have some special questions prepared already, and now is the time that the Rishi will answer these questions, so please ask them. Tak nyní ta samotná obecná předpověď pro Českou republiku byla uzavřena od Sant Agastya Maharishiho. Sant Agastya Maharishi posílá požehnání České republice a lidem České republiky, a nyní vlastně otevírá část pro jednotlivé otázky, co ještě můžeme k tomuto čtení položit. So we have a few questions. The one question is connected to the neighbor country, if there is information who will form a new functional government in Poland. Regarding it was mentioned there will be some political changes, and even some third party countries will be some kind of connection there. And there's a special questions. Will be there a new functional government in the neighbor country of Poland? Because in the present moment there is also some ups and downs and some problems going on there. So will be there a new government, and maybe how it will be formed and when it will be happen, and maybe the can say will be they interfere with the Czech Republic, or will be this going in a good way, we can say. We will. அவங்க கேள்வி என்னன்னா, இப்போ வந்து அவங்களோட பக்கத்து நாடான போலண்டை பற்றி, அதில் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட்டில் வந்து பொலிட்டிக்கல் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. இப்போ ஏதாவது புது மாற்றங்கள் ஏதாவது வருமா, ஏதாவது பொலிட்டிக்கல் லீடர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றத கேட்குறாங்க.
கண்டிப்பா அடுத்த வருஷம் 4ஆம் மாசத்துக்குள்ள ஒரு சேஞ்சஸ் கண்டிப்பா இருக்கு. அப்படி வந்தா அந்த பொலிட்டிக்கல்ல அந்த அந்த பொலிட்டிக்கலோட வழியே சேஞ்சஸ் ஆகும். ஆனா ஆள் வந்து ஒரு ஆள் சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே இது ஆனா ஆள் மாறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அதே நேரத்துல 1.5 வருஷத்துக்குள்ள கம்பல்சரி சேஞ்ச் ஆயிடும். Okay. The reading says next year April onwards, and the people may face little changes in the political way. Maybe president or any important person changes. Maybe they are taking division changes or any changes that may happen in the political way, and the major changes that will happen next 1.5 year time from now. Okay. He sees some major changes in Poland in forming of a new government from April next year onwards. He said there will be kind of important political leader, maybe the actual president or some other person who is deciding to change his position. So there will be some new person in charge, and even some new kind of government will be formed. And in the next 1.5 years, he said there will be some more stability in the development. So in the beginning, like it was mentioned, also some ups and downs there, but in the upcoming 1.5 years, it will be a positive development at the end, and a change from April next year onwards. Tak ta první otázka, která zazněla, se vztahovala, kdo vlastně postaví novou funkční vládu v Polsku, protože i tam je situace nestabilní a odehrává se mnoho změn. Ta odpověď od čteče zní, že ještě příští rok, hlavně od dubna 2024, bude probíhat mnoho změn, dokonce může dojít i ke změně ústředních politických postav, jako prezidenta nebo dalších těch hlavních postav, které mají vliv na směřování té země, že ty současné postavy vlastně opustí ty posty a objeví se někdo nový. Ty největší změny by měly probíhat vlastně 1,5 roku, ale za tu dobu by měla být nastavená pozitivní situace a i stabilita. Es ging bei dieser Frage jetzt um die Situation in Polen, und zwar um eine neue Regierung, die dort möglicherweise entsteht und die Lage stabilisiert. Die Antwort lautete, ab April nächsten Jahres wird es dort politische Veränderungen geben, weil einer der bedeutenden politischen Führer dieses Landes dann sich entschließt, seine Position zu verändern. Also dort wird es einen neuen Präsidenten und auch eine neue Regierung geben, die anfangs sich schon mit entsprechenden Herausforderungen konfrontiert sieht, der es aber gelingt, in den nächsten 1,5 Jahren die Situation im Lande zum Positiven zu verändern. Ja. So another question is how is going to be the future of the Visegrad alliance of the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland? There is some kind of alliance between some countries, Hungary and Poland and Czechoslovakia and some other people. So they want to form a new alliance, and in the present moment, there's also some kind, like it was mentioned, some kind of confusion going on. So how will be the development of these countries and of this kind of alliance? Will it be in a good way? Will it be there a positive development, or will it be there any obstacles, any issues? Yes. இப்போ அவங்க நாட்டுக்குள்ள ஒரு அலையன்ஸ், செக் ரிப்பப்ளிக், ஸ்லோவாக்கியா, அப்புறம் வந்து போலாண்ட், அப்புறம் வந்து இதுக்குள்ளே இவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு கூட்டமைப்பு இருக்குது. இது வந்து வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நல்ல விதமாக அமையுமா? இப்போ இருக்கிற சில ஏற்றத்தாழ்வு, அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், அதெல்லாம் மாற்றம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கண்டிப்பா மாற்றம் இருக்கு, எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை. உதவி பண்ணுவாங்க, வழியும் பண்ணுவாங்க. இருந்தாலும் இப்ப அந்த கண்டி கொஞ்சம் சஃபர் ஆகும்.
நிறைய ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்க. அப்படி ஃபேஸ் பண்ணியும் இவங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. Okay. Reading says the present alliance and whatever the present ups and downs that will be clear in the upcoming years. Maybe they will do the good thing for the people with alliance way, and the price changes and ups and downs that will be clear, no issue in the future. And the supporting me, and if there is any problem or ups and downs, that will be clear year 2024 onwards. Maybe that the alliance may get strong in the future also. Okay. He said that the present confusions and the problems will be cleared from the upcoming year onwards, from year 2024 onwards. And he said that this kind of alliance will be very good for the upcoming years regarding even the economical and society developments. There will be more stability regarding to the price development. There will be stability regarding to the value of the currencies. So maybe the former own, we can say, economical alliance also, so they will have their own, we can say, economical development they will do together. So it will strengthen this alliance in the upcoming years, and they see a positive development, not only for this particular countries, even for all the region. It will bring stability in the upcoming years. Tak a další otázka se týkala, jak se bude vyvíjet ta budoucnost Visegrádské aliance mezi Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Ta odpověď je pozitivní, že toto spojení bude do budoucna přinášet dobré věci, že ačkoliv ceny všude budou se proměňovat, budou i třeba růst, tak do budoucna to nebude představovat tak výrazný problém. Především vlastně od toho roku 2024 se můžou i ty země vzájemně podporovat, vzájemně posilovat, že se díky tomu ty podmínky tady můžou stabilizovat a bude to mít toto propojení příznivý dopad i na ten ekonomický, na ten sociální vývoj, že i hodnota těch měn vlastně tím bude stabilizována a i se může vytvořit vlastně v tomto regionu určitá ekonomická aliance, která bude pro tyto země do budoucna příznivá. In dieser Frage ging es um die Zukunft der Visegrad-Allianz, das heißt also des Bundes, den Polen, die Tschechien, Slowakei, Ungarn gemeinsam geformt haben und wo es in der aktuellen Situation auch einige Differenzen und Schwierigkeiten gibt. Die Aussage war aber, dass sich diese Unstimmigkeiten innerhalb der nächsten beiden Jahre beheben werden. Er sieht die Entwicklung dieser Allianz sehr positiv, vor allen Dingen was wirtschaftliche und auch gesellschaftliche Stabilität anbetrifft. Ich würde es übersetzen, dass sich hier ein eigener Wirtschaftsraum entwickelt, in der auch die Währungen aufeinander abgestimmt sind, die wirtschaftliche Entwicklung entsprechend koordiniert wird. Er sprach davon, dass sich diese Allianz in den kommenden Jahren verstärken wird, dass sie Stabilität bringen wird, jetzt nicht nur für die Länder, die dieser Allianz angehören, sondern auch für die umliegenden Gebiete, für die anderen Länder, die mit dieser Allianz in Wechselwirkung stehen. And the next question, what we would like to ask is what government will replace the current one and when in Czech Republic? This question is especially for the political situation in the Czech Republic. There is maybe a change in government, like it was mentioned, and the question is when it will happen, and is there any information about this new government, what will replace the present one? We will find that, yes. இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் செக் ரிப்பப்ளிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் எப்போ மாறும், அது வந்து மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கா?
கேட்டா 1.5 வருஷம். இந்த 1.5 வருஷத்துல கண்டிப்பா மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி மாறலன்னா 4 வருஷத்துல கம்பல்சரி மாறிடும். ஒரு எழுத்தாளர் அவன் வந்து ஒரு புரட்சியை எழுப்புறான். அந்த புரட்சியை எழுப்பி ஒருத்தர் மூலியமா ஒரு புரட்சி எழுப்பி அந்த புரட்சியை எழுப்பக்கூடிய அந்த ஆப்போனண்டா இருக்கிறவர் ஒரு பெரிய லெவல்ல வழி நடத்துவார். அதுக்கு அவங்க கையில வந்துடும். அது நல்ல ஒரு வழி நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு வந்துடும். Okay. The present government is a little stronger one. Maybe that the strong government will change next 1.5 year to 4 years time. And the thing people realize, and the magazine article and the information wave only, the political changes will happen. And maybe that the protest and strike, it is not valuable one. The information and the communication way only the political changes will happen. And maybe the present movement, the news reporters, they are trying to give some information about the present government. That information may come valuable, and after getting the clear information only, the people will change and the government will replace. That will happen at the time between next 1.5 year to 4 years. He thought there will be a change in between the next 1.5 to 4 years time, but it will be not a break because he said the present government is in the present moment in a strong situation, and there will be, like it was mentioned in reading, some strike and even some protest, but that will be not bring the change. The change will be talk about a solution of the present problems, and maybe changing also some views, some ideas, and implement some new developments. So that will be take some time. So that will be not a break. That will be not a new government rise up from the ashes and everything will be positive. That is not the way. But this changing of the government in a positive way, that will happen between the next 18 months and the next 4 years. And a part of this old government will be also a part of the new one. So I will translate this in this way. Ta situace vlastně teď, na kterou jsme se ptali, se týká, jaká vláda vlastně vystřídá tu současnou a kdy. K té změně té politické situace by mělo dojít v následujících 18 měsících až během 4 let k té kompletní změně. Nebude to změna jakoby náhla nebo způsobená vlastně lineárně nějakými stávkami nebo protesty. Budou přicházet různá řešení a různé nápady a změny těch pohledů vlastně v úseku delší doby. Takže k té změně jako takové bude docházet postupně, kdy se obnoví a změní vlastně i ty působící politické subjekty. A vlastně můžou být i nějaké informační, nejprve jakoby nepravdivé informace podávané v magazínech a v tisku, ale vlastně poté bude docházet k odhalení těch informací a vlastně ke změně těch vlastně stávajících pořádků nebo nastavení. In dieser Frage ging es um einen möglichen Wechsel der tschechischen Regierung in den kommenden Jahren. Dort wurde gesagt, dass innerhalb der nächsten 18 Monate bis 4 Jahre ein solcher Wechsel erfolgen wird. Allerdings ist das jetzt kein abrupter Bruch, sondern ein Übergang, wo auch die Medien eine große Rolle spielen werden. Sagte die aktuelle Regierung versucht sozusagen sich dann noch im Sattel zu halten. Aber es gibt wohl einige Informationen, die dort bekannt werden über die Presse, über die Medien, die dann auch zu einer Veränderung der Situation beitragen werden. Aber es war auch klar gesagt, dass also die Proteste, von denen er hier gesprochen hatte in der Lesung, dass die nicht eine unmittelbare Veränderung bringen werden, sondern dass es darum geht, die eigenen Standpunkte auszutauschen, Lösungen für die bestehenden Probleme zu finden. Also nicht einfach nur Leute zu ersetzen, sondern tatsächlich eine neue Politik, einen neuen Ansatz, eine neue Lösung für die Probleme des Landes zu finden. Und das wird diesen Zeitraum einnehmen, also zwischen 18 Monaten und 4 Jahren. Und das sieht aber letztlich als eine positive Veränderung. Und ein Teil der alten Regierung wird auch ein Teil der neuen sein.
And the next question is, the Czech Republic is connected by an umbilical cord with German industry. Many companies are leaving Germany. Industry forecast in Germany for 2024 and 2025 and up to 2030, there is possible to have some view. Okay. It's regarding to the development of the, we can say, economical situation in the Czech Republic, because there's this very strong link, a very strong connection to the industry and the economic in Germany. But in Germany, in the present moment, like it was also mentioned in the other updates, there's a lot of problems regarding to the economy, regarding to the industries, a lot of companies leaving the country. So how it will be the development regarding this way in the upcoming 2-3 years, and maybe up to 2030, if we get some information in this way. We will find it, I guess. இப்போ இவங்க நாட்டுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது, அதாவது டெவலப்மெண்ட், இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்காக. அது வந்து இப்போ நிறைய கம்பெனிகள், இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நாட்டை விட்டு வெளியே போகுது, ஜெர்மனியை விட்டு. ஸோ இதனால் வேறு ஏதாவது சூழ்நிலைகள் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அவங்களோட பொருளாதார அடிப்படை மற்றும் வந்து அவங்களோட வளர்ச்சி, இதெல்லாம் ஏதாவது மாற்றம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு? ரெண்டு மூணு கம்பெனி கண்டிப்பா போயிடும், அதோட வழி இருக்கு, அதனால பயப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை. ஆனா சப்போர்ட்டிங் எப்பவுமே இருக்கும், ஜெர்மன் கூட எங்களோட சப்போர்ட்டிங் இருக்கும். முன்னெச்சரிக்கையா சில புது வழியான கம்பெனிகள், புது வழியான டெக்னாலஜிஸ் வந்து அதுக்கான வழிகள் பண்ண சொல்ல அது திரும்ப டெவலப் ஆகும். அதனால தான் இந்த வருஷத்துல இந்த மாதிரியா 2025 வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்றத சொல்லணும். அதனால முன்னெச்சரிக்கையான வழிமுறைகள் இவங்க பண்ணாங்கன்னா அந்த கம்பெனியும் போவாங்க. Okay. Reading already mentioned about the situations. Year 2024 and 25. Maybe a little critical period for Czech Republic. The present situation, they are actually relieving from Germany because of they are taking production industries. Year 2026 onwards, maybe they will rejoin, and the production and other development they may realize. And till 2030, no issues. And the present the production and developments will run positively. It was already mentioned in the reading that the upcoming 2 years will be in this way a little bit, we can say critical regarding to the economical situation in the industries because of the present situation. But it was also mentioned that there will be a major change 2025, 2026. So a lot of the companies are leaving now Germany, they will return. And so there will be this connection between the Czech Republic and Germany will be strengthened again. And so he sees development in the time from 2026 till 2030 in a very good way. A další otázka, která byla položena, tak se týká, jak situace v Německu ovlivní vlastně Českou republiku, která je propojená i právě s tou industriální stránkou Německa. Protože mnoho těch firm teď, těch společností odchází, opouští ten německý trh, tak jaká je ta předpověď vlastně pro tu industriální sféru do budoucna. A ta situace, jak už byla nastíněna a i v předpovědích pro Německo, tak teď během 2 let ty budou vlastně takové kritické. Můžou právě se objevovat náročné situace a i vlastně potíže, ale do vlastně toho roku 2025 až 2026 by se měly dít velké změny, kdy ale poté zase se ten vývoj otočí a ty společnosti by se měly na ten trh zpátky vracet a měly by být vlastně nakonec už ten vývoj v roce 2026 a dál do roku 2030 pozitivní a naopak by ještě mělo Německo poté posílit.
In dieser Frage ging es um die Entwicklung der tschechischen Wirtschaft, die ja sehr stark auch von ihrer Verbindung nach Deutschland abhängig ist, weil viele Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind, ihre Produktionsstätten in Tschechien unterhalten. Und in der aktuellen Situation ist es ja so, dass zahlreiche Unternehmen Deutschland verlassen. Hier besteht natürlich die berechtigte Sorge, wie sich das auswirken wird auf die Entwicklung in Tschechien. Und die Antwort kam ja eigentlich schon in der Lesung, dass also die nächsten beiden Jahre in der Hinsicht schon etwas schwierig für die tschechische Wirtschaft werden. Allerdings gab es ja auch in vorangegangenen Updates schon den Hinweis, dass zwischen 2025 und 2026 es in der deutschen Politik und dann natürlich auch in der Wirtschaft und Gesellschaft eine tiefgreifende Veränderung geben wird. Das heißt, viele der Unternehmen, die momentan aus Deutschland abwandern, werden zurückkehren. Und es wird neue Entwicklungen geben, speziell ab 2026. Und er sieht zwischen 2026 und 2030 sogar eine Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehung zwischen Tschechien und Deutschland. And next question is, will there be some fundamental changes in the European Union after the elections in 2024? It's regarding to a more general question regarding to the Europe and European Union. There will be some election in the upcoming years, 2024. Will be there some major changes within the European Union, even in the politics and the situation in the upcoming years regarding to this election? We will find it. இப்போ அவங்க யூரோப்பியன் யூனியனை பொறுத்த வரைக்கும் எலெக்ஷன்ஸ் வருது. ஸோ ஏதாவது மேஜர் சேஞ்சஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? ஒரு தனிப்பட்ட குழு அது ரொம்ப முன்னேறி அதுக்கான வழிமுறை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி அது பண்ண சொல்ல ஒரு பெண் வந்து ரொம்ப முக்கியமா பேசி ஒரு தனிப்பட்ட இதுல பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்குவாங்க. அந்த நிலைமை ஏற்படும் அப்படின்றது. The major changes that will happen year 2024 election in the European Union and the Europe. Maybe the lady ruler become president or a prime minister. And maybe they actually acquire this kind of posters. And the chances will be there. The present moment they are also trying the same. That will happen, and one or two and more also. The people will come, and the lady ruler, and maybe they will be like president or prime minister. Okay. Yeah, yes, there will be some major changes after this election. In the present moment, it's a lady here that what is in the charge of the leading the European Union. There will be a change. It will be, if I get him right, it will not be the same person, but it will be also a lady, a new one, what will be the president of the European Union. And in the present moment, they are going, we can say, behind the scenes, a lot of changes are there. And so there will be also after this election will be some major changes happen within the European Union. There will be also some changes in the politics, some change in the society also happen. And this will be going in a more positive way for the people. Další otázka, která byla položena, se týkala, jestli nastanou nějaké zásadní změny v Evropské unii po volbách v roce 2024. Odpověď zní, že ano, že po těch volbách by vlastně mělo dojít ke změně té vedoucí nebo té předsedkyně, ale měla by to být s největší pravděpodobností opět žena a budou tam možnosti k velkým změnám, budou se dít další změny, které budou ale mít celkově pozitivní dopad na vývoj v Evropské unii. In dieser Frage ging es um Veränderungen in der Europäischen Union nach den anstehenden Wahlen im kommenden Jahr. Dort wurde darauf hingewiesen, dass es da tiefgreifende Veränderungen geben wird, was die politische Ausrichtung anbetrifft, aber auch was bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen anlangt, die sich positiv für die Menschen in der EU auswirken werden. Es hieß in dem Zusammenhang, momentan ist ja eine Dame in einer führenden Position in der EU. Dort wird es auch eine Veränderung geben. Sagt, dass er sieht wieder eine Frau in führender Position, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist es nicht die gleiche. Und das wird eben auch zu tiefgreifenden Veränderungen im Bereich der EU führen.
And another question is how's the prediction about the Green Deal plan in Europe? Did Green Deal means some kind of changing the energy supply and all these things? Or so just for my understanding that I explain to the colleagues, right? Can you explain about this Green Deal, what it means, or what is the special meaning of this? OK. Jestli můžeme vysvětlit víc ohledně nastavení toho ekologického plánu. Co se myslí tou otázkou, co se očekává za odpověď? Jakou v tuhletu chvíli jsou přijatá různá opatření ve vztahu Green Dealu v Evropě prostřednictvím Evropské unie. Tak jaká bude perspektiva tohoto plánu? So how's gonna be the impact of these ecological rules, ecological like new impacts of this demands, for the countries, and if there's gonna be some new demands, new rules, and what's gonna be the result, of the situation now. Yeah, okay. Regarding to, we can say, new rules and regulations in implements regarding to the environmental development. They want to protect the environmental, but there will be a lot of restriction regarding to the businesses, regarding to the transport situation, regarding to the even to the we can say housing of the people, and regarding to the car what you may driving, it is only electrical one, like that. They call it the Green Deal here in Europe. And how will be the impact of these ideas of the life of the people? Will be there any changes in a positive way in the future, or will be there any more rules and regulations, more restrictions, or like this? So how it will going on in this way regarding to the impact of the life of the ordinary people? We will find it is. இப்போ அவங்க வந்து கிரீன் டீல் அப்படின்றத பற்றி கேட்குறாங்க. அது யூரோப்பில் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் கார், அப்புறம் வந்து புகை குறைக்கிறது, இது சம்பந்தமான இப்போ வந்து கேடு ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள், புகை, வாகன புகை மற்றும் வந்து தொழிற்சாலை புகை, இதெல்லாம் வந்து ஒரு கட்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்றதுக்காக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டுருக்காங்க. இது வந்து வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? பொருளாதார ரீதியாகவும் தனிநபர் வருமானத்துக்கும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏற்படுமா, இல்லை வந்து சகஜ நிலை ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? நல்லதா? பொருளாதார நிலையில சில பிரச்சனைகள் ஏற்படும். அதே மாதிரியா அந்த மக்களுக்கு வந்து சேலரி இதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகி அதுவும் சகஜ நிலைமைக்கு வந்துடும். பிரச்சனை இல்லை, வேற வழியில கொஞ்சம் எக்கனாமிக் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. The implementation of Green Deal, maybe the country wise, and they may face some issues and a little ups and down, and the present situation, their main focus is using of electric car and production, and the people they are not interested in that way, so they are actually refusing, and they are thinking about the new way, and the thing will happen from this way, and the country wise, and they may face a little economical problem and changes, and individual the financial status that may change, and maybe there's sometimes the people may not buy that kind of car, and resale value and other problems, maybe they think future, and the post sales service and resale value, this kind of thing, and the general issues in the environment and other thing, it is okay. In India also they are maintaining, and there are a lot of things like a restriction, and the same thing, but the country wise they may face economical problem like ups and down, and individual development, and also thing will happen.
He told that this will be just a kind of, we can say, a kind of plan, a kind of idea to do this, but it will not happen the way what they plan. There will be a lot of changings in the different countries, and this is regarding to the impact what this kind of rules and regulation will have even to the economic and even to the life of the individual people. In the economics, if there is some kind of problem regarding to using this new kind of cars or using this kind of new kind of energy supply, if this is not efficient, if this is not working out, then there will be changes. If the people see that the value of maybe of an electric car is not what they promised, that there is a lot of kind of maintenance to do, there's a lot of kind of loss in the value over the years, so they will not buy it. So that means there's, on the one hand, is the idea of this kind of Green Deal. On the other hand, is the reality of the life of the economics and of the life of the ordinary people. And there will be some changes, but it will be not in the way it was meant to done by the organizers of this Green Deal. So it will be different from country to country, and it will be not go in a result of more, we can say, restrictions or of more problem. That will be developed in a positive way in the upcoming years, and there will be new solutions regarding to energy supply, regarding to protecting the environment in the right way, not in the way it was maybe in this idea of this Green Deal. There will be a lot of changes happen. Ta další otázka se týká ekologických vlastně restrikcí a zavedení různých vlastně nových směrnic ohledně Green Dealu v Evropské unii. Ta odpověď je, že sice podle plánu by se ideálně měly třeba i začít více prodávat elektrická auta, i vlastně kvůli produkci a vlastně zvýšení pohybu peněz v tom sektoru těch elektrických aut, ale ten plán se nebude vlastně dařit ideálně naplňovat. Bude to spojeno s tím, že ty nároky na lidi, na jejich finanční situaci i na změnu v těch životech, jak s těmi elektrickými auty zacházet, jak se o ně starat, tak vlastně to může i přinášet větší zátěž i jako s ohledem na opotřebování a vlastně zjištění, že to není úplně tak efektivní. Takže to nemusí úplně dopadnout ideálně, lidé nemusí potom ty auta tolik kupovat. Takže sice dopady určité na prostředí to bude mít, ale bude to odlišné země od země. Nebude to tak, že by se podařilo ten plán naplnit absolutně. Bude to vlastně závislé od toho, jak ti konkrétní obyvatelé budou vnímat za sebe ty výhody nebo nevýhody těch elektrických aut. Jetzt ging es die Auswirkungen der Umweltpolitik, also dieses Green Deal auf die Zukunft, also ob es da noch mehr Restriktionen oder Einschränkungen geben wird, ob sich das alles so durchsetzen lässt, wie es vielleicht geplant ist. Da ist die Aussage ganz eindeutig. Die Ideen, die dort in der Gegenwart versucht werden umzusetzen, werden natürlich ihre Prüfung in der Realität bestehen müssen. Und wenn sich zeigt, dass also erneuerbare Energien nicht in der Lage sind, den Energiebedarf eines Landes komplett zu decken, wird man neue Lösungen finden müssen. Wenn es klar wird, dass Elektrofahrzeuge eben nicht die versprochenen Leistungen zu bringen in der Lage sind und Leute aus diesem Grund diese Fahrzeuge nicht kaufen, wird man auch neue Lösungen finden müssen. Es lässt sich also eben nicht das Leben der einfachen Menschen durch diese Verordnungen entsprechend einschränken und regeln, wie man sich das vielleicht vorstellt, um die Umwelt oder das Klima in welcher Art auch immer zu schützen, sondern das wird alles seinen Test in der Realität zu bestehen haben. Und dort ist auch ausgesagt, dass die Entwicklungen in den einzelnen Ländern sehr
sehr unterschiedlich verlaufen werden und dass sich aber letztlich die Ideen, die dort angedacht worden sind für diesen Green Deal, sich nicht in dem Umfang durchsetzen werden, wie es angedacht ist. Man wird produktive Lösungen finden, man wird akzeptierbare Lösungen finden, aber diese Maximallösung, die dort angestrebt ist, die wird es so nicht geben. And another question what we would like to ask is about the health prediction for the Czech people, for the Czech Republic. If there's going to be again some bigger problems with the viruses or some restrictions connected to the viruses or other health issues. It's regarding more to the general public health situation. Will be there any problem happen like it was happened the last 3 years, like a kind of new virus or some kind of new pandemic situation with all these restrictions? Or will it be, especially also for the people in the Czech Republic, going in a good way? Will be there any, we can say any danger, anything what they care for, or will it be in a good way? We will find it, I guess. இப்போ ஜென்ரல் கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ கடந்த 3 வருஷம் அந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் திருப்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அவங்க நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஹெல்த் சுகாதார நிலைமை நல்லா இருக்குமா? வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் எந்த நோயோ இந்த மாதிரியான ஒரு பாதிப்போ ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் அந்த கண்ட்ரி பார்க்கறதுக்கு நேரிடுமா, இல்லை சகஜ நிலை இனிமேட்டு சரியாக தான் இருக்குமா? கண்டிப்பா சகஜ நிலைமையில தான் இருக்கும், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது, பெருசா அந்த மாதிரி ஆபத்து வரும். ஆனா இன்னும் எக்கனாமிக்கினால இந்த ப்ராப்ளம்கள் அதிகமாக அது மட்டும் மக்கள் கவனத்தை செலுத்தி, அரசியல்வாதிகள் கவனத்தை செலுத்தி வழி பண்ணாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை விடுபடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு. Reading says the future Czech Republic will not face any issues the health way, and as we experienced in the past 3 years the pandemic situation, the same situation will not come again, and maybe we are in the endemic, almost the problem is cleared, and we are in the right situation, but the country wise they may face some issues and the economical, finance and political kind of ups and downs, so that will be clear. It will take little more time, and the year 2024 and 25, the important year for the Europe and Czech Republic, and the changes that people may see, and also they should accept the changes also, and the betterment they will feel year 2024-26 onwards. Okay. There will be not kind of situation like the last 3 years. That means there will be no any new pandemic or any new danger from virus or from other issues or some kind of health problems for the people in your country. It was only mentioned the next 2 years, 2024, 2025, there will be a lot of ups and downs regarding to the politics, the national, international, to the economical situation of the country, and even that will have an impact of the daily life of the people. But there will be not kind of situation like any health danger or like that. This is more in the economical and political situation where the changes will happen, and more stability and positive development that will happen definitely from year 2026 onwards. And even there will be no health situation or no any problem regarding to the health. Ta další otázka se vztahuje ke zdravotní situaci v České republice. Ta situace vlastně, co se týče zdraví obyvatel, jestli by třeba mohla hrozit nějaká nová pandemie a restrikce s ní spojené jako před 3 lety, tak ta by už neměla nastat. Vlastně v České republice by teď pro ty následující 2 roky 2024 až 2025 měly vlastně být hlavním tématem spíše ty finanční potíže nebo politické vlastně vzraty a ta situace, jak se bude proměňovat nahoru a dolů, ale vedle toho vlastně ty zdravotní potíže by měly být úplně minimální. Ten denní život bude poznamenaný tou finanční a politickou situací, ale ne zdravotními problémy a vlastně teď by to mělo být
v tom roce 2024 až 2025, spíš ohledně těch finančních potíží těch obyvatel, ale postupně by se celkově situace obyvatel v České republice měla zlepšovat a od roku 2026 by situace měla být stabilní, pozitivní a i od roku 2026 nejsou zmíněny žádné velké zdravotní potíže obyvatel České republiky. Diese Frage bezog sich jetzt auf die gesundheitliche Situation, also ob neue Pandemien drohen, so wie in den letzten 3 Jahren, ob es da irgendwelche Restriktionen, Einschränkungen geben wird. Die Antwort ist eindeutig nein. Also auch das, was da in den letzten 3 Jahren passiert ist, das wird so nicht wieder aufleben. Und er sieht auch keine Bedrohung durch neue Pandemien oder ähnliche Probleme, die zu vergleichbaren Restriktionen in den nächsten Jahren führen würden. Er hatte lediglich nochmal darauf hingewiesen, dass die Jahre 2024 und 2025 nicht nur für die Tschechische Republik, sondern auch für Europa eine sehr schwierige und herausfordernde Zeit sein werden. Allerdings dort mehr in Bezug auf die politische und vor allen Dingen wirtschaftliche Situation. Stabilisierung und eine positive Entwicklung sieht er dann ab dem Jahr 2026, aber auch ab 2026 keine neuen Probleme oder gar Einschränkungen in Bezug auf die Gesundheit im öffentlichen Bereich. And another question what we would like to ask is about the war situation, about the conflicts what are happening in the world. Many people who are coming for the individual predictions, they are asking if also here's gonna be the war, if here's gonna affect us, the war situation, how much it can affect us, the war situation in Ukraine, and now with the conflict in Israel and Palestine, what is the impact of the current situations? This is also a more general question regarding to the war situation, especially in Ukraine and the Russian border problem, and now the new problem in the Middle East, what arise between Israel and the Palestinians. So what will be the impact of the people, especially in the Czech Republic, but even in Middle Europe? Will be there any issue, any problem, maybe any war situation, or how it will be going on the upcoming months and years? We will find it at least. இப்போ வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஏதாவது போர் சூழ்நிலைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கா? ஏன்னா இப்போ வந்து இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனை இப்போ தான் ஆரம்பிச்சது. அது ஒரு முதல்ல வந்து உக்ரைன் ரஷ்யா அது அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இது வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதை தொடர்ந்து இவங்க யூரோப்பியனுக்குள்ள ஏதாவது வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? சண்டையோ சச்சரவோ அப்படி ஏதாவது இருந்தால் அது எப்போ ஏற்படும்? இல்லை வரக்கூடிய மாதங்கள் சகஜமாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? கண்டிப்பா. ஆனா நைபர் கண்ட்ரில ஒரு கண்ட்ரி கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வரும். ஆனா அதுக்கப்புறமா சரியாகும். பட் இது வந்து நல்லபடியா தான் போகும். எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இன்னும் 17ஆம் தேதி வந்து நல்லபடியா போகும். Okay. The reading says the present situation, no major issues in the European Union, and if there is any problem means that will be recoverable, and if there is a situation like any protest or war means this month 17 onwards no issues for Czech Republic and the country, and they facing little ups and downs with the neighbor country, and the present confusion that will be clear. Maybe the country wise they may realize this year November 17th onwards maybe the position changes, and sometimes the problem will be recovered. In the European Union and middle of Europe, no issues. The country wise they may not face any war situation. It means, especially regarding to the war, there will be no direct impact from the Ukraine-Russia war, and even not from the war in the Middle East. So that it means there will be no World War III, this will not happen, especially from the time of 17th of November onwards. There will be, we can say, clearing of the present tension in the situation. And there will be maybe
wave may come or like that, but it will be not a war situation in the middle of Europe, even not in the Czech Republic, not in the other countries there. There will no direct impact, maybe only regarding to some more refugees will come, or some, we can say, economical impact may be there, but not war situation. Mm-hmm. Následující otázka se vztahuje k válečným konfliktům a jestli bude nějaký přímý dopad pro Českou republiku, jestli se máme obávat, že by i zde mohl nastat nějaký válečný konflikt, nebo přímo, že by válka došla až do České republiky, ať už z toho ukrajinského konfliktu, nebo i teď z toho nového konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Ta odpověď je uklidňující. Vlastně ty válečné konflikty, ať už na Ukrajině nebo mezi Palestinou a Izraelem, by neměly mít vlastně vážný dopady, vážné následky na Českou republiku. Z těch turbulencí by se Česká republika měla rychle vlastně zregenerovat. Mělo by to být tak, že může mít dopad jenom tyto konflikty v podobě více uprchlíků anebo v podobě ekonomických dopadů, ale rozhodně by neměl sem zasáhnout přímo nějaký válečný konflikt, nebo že by se rozhořela třetí světová válka. A po 17. listopadu by měl tento zmatek být vlastně jasnější a uklidněn. Diese Frage betraf eher eine generelle Seite, und zwar ging es um das Kriegsgeschehen in der Ukraine und natürlich jetzt auch den neuen Konfliktherd im Nahen Osten zwischen Israel und Palästina. Dort war die Frage, wie sich das hier auswirken wird, ob es möglicherweise auch militärische Auseinandersetzungen hier in Mitteleuropa geben wird. Die Antwort war sehr deutlich, also weder für die Bürger der Tschechischen Republik noch für die Menschen in den umliegenden Ländern besteht direkte Kriegsgefahr. Also einen dritten Weltkrieg in dem Sinne wird es dort nicht geben. Die Probleme, die Konflikte sind da, aber die bleiben in den Regionen, in denen sie halt aufgetreten sind. Er hatte allenfalls mittelbare Probleme erwähnt, allerdings jetzt weniger für die Tschechische Republik, sondern für die umliegenden Länder durch neue Flüchtlingswellen, durch finanzielle Belastungen, aber kein Kriegsgeschehen in Mitteleuropa. And another question now is about the spiritual life in Czech Republic. Can you see how's going to be the spiritual development of the people here, and also kind of awakening or transformation of the society, if we can expect, and when, if there's going to be some development in the spiritual life? So regarding to the spiritual development of the people, especially in Czech Republic, so how it will be going on in the upcoming years, and will be there some major changes, maybe some spiritual awakening of some more people, and how it will be the process of this spiritual way will going in the upcoming years? We will find it. இப்போ செக் ரிப்பப்ளிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஞான ரீதியான வளர்ச்சிக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கு? அப்படி ஏதாவது ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டால் அது எப்போ, எந்த காலகட்டத்தில் துவங்கும்? யாருக்கு? அவங்க செக் ரிப்பப்ளிக், அவங்க நாட்டுக்கு. அரசியல் குழப்பங்கள் மாறும். அப்படி மாறும்போது அதுக்கான வழிகள் வருதுல்ல, மிகப்பெரிய மாற்றத்தை எதிர்பார்ப்போம். 2026 இருந்து எந்த குழப்பமும் இருக்காது, பயட வேணாம். பெரிய சிக்கல் இருந்து வெளியே வந்துருவாங்க, பயட வேணாம்னு சொல்லுவோம். Reading says the spiritual development in Czech Republic and the people. Year 2026 onwards, the people may realize their own development, their spirituality. And after the political changes, the people may realize major changes in their life, finance, economic, and the spirituality way. And that will start year 2026 onwards.
There will be some major changes, not only in the society and in the politics or economic. It will be also a spiritual development from the year of 2026 onwards. And he thought that the people will find their own way in the spiritual way. That means there will be no domination of any confession, of any religion. So the people, each and everybody will find their own way of their spiritual development. So that will be a very individual development regarding to the spiritual life of the people in the Czech Republic. Následující otázka se týká duchovního života v České republice. Jestli můžeme očekávat vývoj, změnu v tom duchovním životě České republiky a nebo i nějakou duchovní transformaci obyvatelstva České republiky. Odpověď zní, že především po roce 2026 by mělo docházet k většímu probuzení duchovnosti u obyvatel České republiky po těch finančních a vlastně i politických změnách, že ty nejdřív se budou dotýkat životů všech lidí tady v České republice a pak vlastně by lidé měli se více koncentrovat sami na sebe a na tu svoji cestu, jak budou ten svůj život vést. A vlastně více lidí bude zjišťovat, že potřebují nějaký svůj duchovní vnitřní život, kdy dojde k rozvoji mnoha různých přístupů duchovních, mnoha různých cest a kdy po tom roce 2026 nebude žádné náboženství dominovat, žádný institucionalizovaný náboženství nebude tady vlastně jako hlavní vyznání, ale že těch cest, jak budou lidé žít svůj vnitřní duchovní život, bude mnoho a především k tomu bude docházet k tomuhle rozvoji a rozlišování těch cest po roce 2026. Diese Frage bezog sich auf die spirituelle Entwicklung in der Tschechischen Republik. Da war gesagt, dass die Entwicklungen in den kommenden Jahren, also diese Veränderung sowohl in Bezug auf die Wirtschaft, die Gesellschaft, aber auch die Politik, auch zu tiefgreifenden Veränderungen im spirituellen Bereich führen werden. Und ab 2026 sieht da ein spirituelles Erwachen im Bereich der Tschechischen Republik. Allerdings nicht, dass es eine bestimmte Bewegung oder eine bestimmte Religion, eine bestimmte Konfession sein wird, die das Ganze dominiert, sondern es geht eher um die individuelle Rückbindung. Also jeder wird dort die Möglichkeit haben, seinen ganz eigenen spirituellen Weg zu finden, sich mit seiner ganz eigenen Quelle zu verbinden und auf diese Weise sich spirituell weiterzuentwickeln. Diese Situation, die sieht ab 2026. Okay, so we would like to thank you so much. To Babun and Manus, thank you very much. Thank you so much, Thomas, for. You're welcome, madam. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Just one thing. Maybe I want to say it is. It came to my mind very recently. As a child, or even as a young lad, I dreamt about a beautiful future. You know, I think everybody of us has done this. And in the present moment, after countless readings, what I am able to translate to the people, I see a lot of the people, they have a very few hope for the future, and even some people fear the future. But in my opinion, this bright future, this beautiful far away, what we dreamt about in our younger stages, it is still there, and it is reachable. Sometimes it seems far away, unreachable, but it's not an excuse not to go this way, because this future, what we're talking about here in our sessions, it is the result of our deeds in the present. That means the future results from the things we're doing now. And so it's maybe also a good question what we should ask ourselves, each and everybody, every day. What have I done today for this bright future? Yes, I will translate it. Thomas vlastně se chtěl podělit o
takový dodatek k tomu celému čtení, že on jako malý chlapec, asi jako mnoho lidí, měl představy o vlastně příjemných věcech budoucnosti, o krásné budoucnosti, o vývoji pozitivním. A že teď, jak zprostředkovává mnoho čtení, tak často k němu přichází lidé ve velké beznaději, ve velké frustraci ze současných podmínek a s velkou skepsí k tomu vývoji do budoucna, dokonce i s velkým strachem a s neštěstím vlastně z podmínek v současném světě. Ale jak právě Tomas zprostředkovává tyto předpovědi, tak vidí, že ta budoucnost a ta změna je dosažitelná a že vlastně ten pozitivní vývoj je tam možný a že to není vlastně dobré používat jako výmluvu i tu skepsi a ten strach a že to, co obdržujeme jako předpověď, tak jsou ale výsledky především toho přítomného okamžiku, toho, co děláme a tvoříme právě teď. Takže proto on by rád přidal takovou poznámku, když se ptáme na budoucnost, ať už s pozitivním očekáváním nebo s nějakým strachem, tak jestli jsme se k tomu ale i zeptali sami sebe, co jsme pro tu budoucnost udělali, nebo co jsme pro to svoje očekávání udělali. Das war ein kleines Schlusswort noch von meiner Seite. Ein paar Dinge, die mir eingefallen waren zu diesen Lesungen. Als Kind, als junger Mann selbst noch, habe ich von einer wunderschönen Zukunft geträumt. Ich glaube, das hat jeder von uns. Jetzt, nach dieser Vielzahl von Lesungen, die ich dolmetschen durfte, in all den Jahren, ist mir aufgefallen, dass ein Großteil der Menschen, für die ich das hier mache, für die wir das hier tun, sehr wenig erwarten von der Zukunft. Viele sogar Angst haben vor dem, was da morgen oder in Jahren geschehen könnte. Aber ich bin der Meinung, diese wunderschöne Zukunft, von der wir alle geträumt haben als Kinder oder als Jugendliche, die gibt es immer noch. Denn das, was da morgen geschehen wird, diese wunderschöne Ferne, in die wir uns vielleicht wünschen oder gewünscht haben als Kinder, die ist doch das Ergebnis von dem, was wir heute tun. Die Zukunft ist das Ergebnis der Taten, die wir heute vollbringen. Und vielleicht wäre es deswegen ganz angezeigt, sich zu fragen, was habe ich denn heute für mich selbst und vielleicht auch für andere getan, um diese wunderschöne Zukunft, die wir uns erträumen, auch zu erleben. Ja, das sehe ich als unsere Verantwortung. Nicht Angst zu haben vor dem, was kommt, sondern es bewusst gestalten zu können. In dem Sinne, Babu Manu, thank you very much for sharing all the knowledge from Rishi Agastya with us. Thank you to our Czech friends for asking all the questions. And we wish you all our viewers here, a bright and wonderful future. Thank you very much. Yes. Thank you so much. Thank you. I guess a blessing. Remember.